बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear audience, today our video topic is quiz for Pakistan Independence Day and 14 August Pakistan Day function. Section 1 History. Number 1. When did Pakistan gain independence? A option August 14, 1947, B. August 15, 1947, C. July 14, 1947, D. July 15, 1947. True answer है इसका A. August 14, 1947. Who was the founder of Pakistan? A. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, B. Allama Muhammad Iqbal, C. Liaquat Ali Khan, D. Muhammad Ali Bogra. आंसर ए ऑप्शन है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सेक्शन 2 नेशनल सिंबल्स। व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? ग्रीन एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। आंसर ए ग्रीन एंड वाइट। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? ए ऑप्शन कौमी तराना, बी पाकिस्तान जिंदाबाद, सी जीवे पाकिस्तान, डी दिल दिल पाकिस्तान। ट्रू आंसर है ए कौमी तराना। सेक्शन 3 जियोग्राफी। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? ए कराची, बी लाहौर, सी इस्लामाबाद, डी पेशावर। True answer is C. Islamabad. Which river is the longest in Pakistan? A. Indus River, B. Jhelum River, C. Chenab River, D. Sutlej River. True answer A. Indus River. Section 4 General Knowledge. What is the national animal of Pakistan? A. Lion, B. Elephant, C. Markhor, D. Deer. True answer is C. Markhor. Which mountain range runs along the north of Pakistan? A option Himalayas, B. Karakoram, C. Hindu Kush, D. Suleiman Mountains. True answer is Karakoram. Section 5 National Heroes. Who is known as the Quaid-e-Azam of Pakistan? A. Muhammad Ali Jinnah, B. Allama Muhammad Iqbal, C. Liaquat Ali Khan, D. Muhammad Ali Bogra. The true answer is A. Muhammad Ali Jinnah. Who wrote the famous poem सारे जहां से अच्छा? A. Allama Muhammad Iqbal, B. Muhammad Ali Jinnah, C. Faiz Ahmad Faiz, D. Mirza Ghalib. The true answer is A. Allama Muhammad Iqbal. Section 6 History. What was the name of the movement led by Muhammad Ali Jinnah for the creation of Pakistan? A. Pakistan Movement, B. Muslim League Movement, C. Independence Movement, D. Freedom Movement. The true answer is A. Pakistan Movement. When did the Indian Independence Act come into effect? A. August 14, 1947, B. August 15, 1947, C. July 14, 1947, D. July 15, 1947. True answer is A. August 14, 1947. Section 7 Culture. What is the national dress of Pakistan? A. Shalwar kameez, B. kurta pajama, C. साड़ी, डी लहंगा।
The true answer is A. Shalwar kameez. Which of the following is a traditional Pakistan festival? A. Eid ul-Fitr, B. Christmas, C. Diwali, D. Holi. The true answer is option A. Eid ul-Fitr. Section D. Section 8. Geography. Which city is known as the city of garden in Pakistan? A. Lahore, B. Karachi, C. Islamabad, D. Peshawar. The true answer is option A. Lahore. Which mountain is the highest peak in Pakistan? A option K2, B. Nanga Parbat, C. Rakaposhi, D. Tarchmir. Answer A is true option K2. Section 9. History. Who was the first Prime Minister of Pakistan? A. Liaquat Ali Khan, B. Muhammad Ali Bogra, C. Chaudhry Muhammad Ali, D. Hussain Shaheed Sarwardi. Answer A. Liaquat Ali Khan. When did Pakistan become republic? A. 1947, B. 1956, C. 1962, D. 1973. The true option is B. 1956. Section 10. General knowledge. What is the national flower of Pakistan? A. Rose, B. Jasmine, D. Lotus, D. Tulip. The true option is option B. Jasmine. Which of the following is a major crop of Pakistan? A. Cotton, B. Wheat, C. Rice, D. Sugarcane. The true option is A. Cotton. जहाँ पर हमारी वीडियो के पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। वीडियो पार्ट 2 के लिए और मज़ीद क्विज़ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।